दिल्ली येथे आयोजित सीबीएसई राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनामध्ये अमरावती येथील स्कूल ऑफ स्कॉलर्सचा इयत्ता 10वीचा विद्यार्थी अवनीश राम बारसकर याने प्रथम क्रमांक पटकाविला। अवनीशने रस्ते अपघातामध्ये जीवितहानी टाळण्यासाठी सुरक्षित इंधनाची टाकी ही प्रतिकृती सादर केली होती। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डाकडून राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शन नोएडा दिल्ली येथे मयूर स्कूलमध्ये आयोजित करण्यात आलं होतं। दामान गावातील अवनीश याला सीबीएसईचे संचालक डॉक्टर जोसेफ एम्न्यूल यांच्या हस्ते पारितोषिक प्रदान करण्यात आलं। समृद्धी महामार्गावर 1 जुलै 2023 रोजी ट्रॅव्हल्सची टाकी लीक होऊन 25 प्रवासी होरपळून मृत्युमुखी पडले होते। पुढे भविष्यामध्ये अशी घटना टाळण्यासाठी एकाऐवजी 4 टाक्यांची संकल्पना अवनीशने मांडली। प्रत्येक टाकी ही 2 थरांपासून बनलेली असेल, ज्यामध्ये पहिला थर हा धातूचा, दुसरा थर हा सिलिकॉन फायबरचा जो धक्के शोषून घेण्याचे काम करेल। इतके करून जर टाकीमधून इंधनाची गळती झाली असेल तर असे कंट्रोल युनिट वापरण्यात आले जे अग्निरोधक यंत्रणा सुरू करेल। त्यामुळे डिझेल गळतीमुळे कुठल्याही बसला किंवा ट्रकला आग लागणार नाही। So this is a fuel tank safety device. Now, on Samruddhi Maharga, it is an expressway. Various accidents have been happened, and I think 950 and above accident has been happened. So one of the severe was on 1st of July 2023, where a Travels bus was traveling, and because of road hypnosis, it hit to the divider. You know what is road hypnosis? Yes, when we drive continuously. And your eye is stuck yes, on the road. This is road hypnosis. Road hypnosis. Yes. So because of the road hypnosis, it hit to the divider by damaging its fuel tank, and the fuel tank starts spilling the fuel over the road. And because of the accident, the sparks were generated, and the sparks set the fuel afire, and whole bus was burned, and 25 people were died in that accident. So what I have done for that is, I have avoided the use of one single huge tank and made 4 tanks, and they are interconnected, and in each tank there will be this structure, this internal structure. In this structure there will be fuel, a common metal layer, and above that there will be silicon fiber which will act as a shock absorber and as well as heat resistance, which can resist over 1414 degrees Celsius when I do the research about silicon fiber melting point. Yes, the same material is used in rocket. Yes. The front end. Yes. To resist the temperature. And above that there will be one more metal layer. And if then also the fuel leakage takes place, this is fuel sensor MQ6 or MQ5 fuel sensor. It will smell of fuel, and the sprayer will be on a fire extinguisher. This. You need a power? Need a power. Power लगा. शोएब खान, विदर्भ न्यूज, अमरावती।